அதனால பேஷண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கோல்டில் வந்து எப்படி உள்ள இறக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரியா ஓகேவா ஸோ மெனி செட்டப்ஸ் இல்லாமல் அது பண்ணுறது அடுத்தது அது பண்ண போகிறோம் அந்த பாய்க்கு வந்து இல்லை ஹாய்ஸ்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூஸ்வலி ஓப்பன் டூல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஹாய்ஸ்டிங் இருக்கும் சரியா ஒரு ஹாய்ஸ்ட் இருக்கும் அது வந்துட்டு நம்ம ஜேசிபி மெஷின் மாதிரி ஒரு ஆம் அதில் இருந்துருக்காங்க ஸோ அது அப்படி வெளியில் வந்துடும் பேஷண்ட் வந்து அதில் உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே செக் பண்ணி இங்கே இறக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து ஹாய்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஓப்பன் டூல்ஸ்லாம் யூஸ்வலி வச்சுருப்பாங்க ஓல்டேஜ் பேஷண்ட்ஸ்க்காக ஸோ சில அக்வாட்டிக் செட்டப்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஹாய்ஸ்ட் வச்சுருப்பாங்கன்னா ஓவர் சைடிங் ஹாய்ஸ்ட் ஸோ இப்படி ஒரு ரைல்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த அதில் வந்து இந்த ஹார்னஸ் வந்து பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சுட்டு நம்ம பெல்ட்டெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டை நம்ம இந்த வரைக்கும் எடுத்துட்டு அப்படியே டேரெக்டாக ஹார்னஸ் எடுத்து பேஷண்ட்டை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பேஷண்ட்டை எப்படி உள்ளார இறக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் வேற ஒன்றுங்களா எப்படி உட்காரலாம் சரியா ஓகே எல்லாமே பார்த்து ஓகே இந்த டவல் மேலே உட்காருங்க சரியா ஸ்க்ராட்சாக மேலே எடுக்கலாம் Okay. So patient எடுக்கணும் இந்த ஏரியா வந்து ஃப்ரீ ஆகும் இந்த ஏரியா வந்து ஃப்ரீ ஆகும் ஓகேவா so patient ரொம்ப ஃபேவரட்டா இருப்பாங்க ஓகே so we have to gain their confidence first நல்ல கவுன்சிலிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் we will ask the patient to keep their shoulder ஓகேவா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்மளோட ஹேண்ட் இங்க வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஸோ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have to stand on the walk standing position ஓகேவா walk standing positionல நின்னுட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா just இப்படி லிஃப்ட் பண்ணி இங்கே இறக்குவோம் சரியா டைரக்டா இறக்கணும்னா யூசுவலி if we stand like this so patients அவங்க பயங்கர ஃபியர்ல இருப்பாங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா their knee may hit on our cranial area okay so கண்டிப்பா இன்ஜுரி சீரியஸா இன்ஜுரி ஆகும் உங்களுக்கு so அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக we have to stand on the walk standing position and we have to lift the patient this way only okay not this way okay எல்லாமே பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா சரியா so yes so the patient is keeping his hand on the shoulder okay so we have I'm holding shoulder like this okay so first we have to maintain eye contact with the patient okay so ask the patient to maintain eye contact if they see somewhere else they will be more fearful okay so we have to ask the patient to maintain eye contact with us okay just in the problem okay right okay so we have to maintain give them good confidence that they will not fall they will not sink like that okay yes சரிங்களா பயப்படாம மாட்டீங்க சரியா ஓகே ரைட் இப்படி இங்கே கொடுக்கக்கூடாது இது உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சரியா யூ ஹேவ் டு ஹோல்ட் லைக் திஸ் ஓகே அண்ட் வென் யூ டேக் இன்சைட் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் லைக் திஸ் யூ மே ஃபீல் ஹெவி பிகாஸ் தே வில் பி அவங்களோட பாடி வெயிட் நம்ம ஹேண்ட் கீழே இருக்கும் வி ஹேவ் டு சிங்க் இன்சைட் அப் டு சின்ன ஓகே அதான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா தெரியுதா அது தெரியுதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கேட்டுட்டீங்களா இல்லை இப்போ தான் உள்ள வரீங்களா ஸோ நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு ஹாஸ்ட் சிஸ்டம் பேஷண்ட்டை உள்ள இறக்குறதுக்காக ஸோ எல்லா இடங்களையும் அந்த ஹாஸ்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் இன் பப்ளிக் பூல் அந்த ஹாஸ்ட் சிஸ்டம்லாம் இருக்காது ஹார்னஸ் போட்டு பேஷண்ட்டை உள்ள இறக்குறதுக்கு பிகாஸ் we cannot take the paralyzed patients on the steps particularly paraplegic and stroke hemiplegic patients okay so we need to take the patients inside easily and without any injury okay so அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்துட்டு உள்ள அக்வாட்டிக்ஸ் இருக்குது அங்கே ஆக்சுவலி இந்த கேட் வந்துட்டு ஓப்பன் கேட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு அங்கேயே பேஷண்ட் இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி வாக் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் வந்துட்டு பேஷண்ட் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இந்த டைரக்ஷனில் எடுக்க போகிறோம் பிகாஸ் இஃப் இஸ் டேக் அப் ஸ்ட்ரைட் தே ஹிட் வித் தியர் நீ on our body anywhere else okay so adu namakku injury ஆக chances இருக்கு so we have to take them inside side way which side is comfortable for you if you are comfortable with the left side you can take this way okay so it's up to your comfortable எல்லாமே practice பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா okay yes okay so okay just look at my eyes okay just ready 1 2 3 that's it okay so they will be comfortable now.
Okay? If you want to practice like this, you can. Want to practice something? Yes, come on. You have to stand on standing position, just come straight. Yes, that's much better, okay? Okay, super. Almost slower, the patient will be more. Okay, so if you want to try, standing position. இந்த இது uncomfortable இருக்கும் செஸ்ட்ல நம்ம ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அதனால கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து we have to give them a fine touch okay so நம்மளும் வந்து பேலன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்காக பேஷண்ட் வந்து பயங்கரமா இது பண்ணுவோம் that will make them more woody and more feel okay start அதுல வந்து இப்போ நீங்க உங்களுக்கு பயங்கர ஹெவியா இருந்தால சிங்க் ஆகுங்க சிங்க் ஆகுதா ஃப்ரீ ஆகும் சரியா ஓகேவா so this is the easiest way to take patients inside any kind of patient any kind of paralysis given patient is paraplegic or hemiplegic okay so one more thing so who will float in the water either fatty or those who will places who will float in the water fatty people they used to float in the water okay the strongest muscular people okay so now comes to paraplegic patients okay so paraplegia the both lower limbs will be paralyzed so what will happen if we take the patients inside the water balance yeah see actually the trunk will go up sorry the lower limbs will go up and the trunk will sink inside okay so we have to be careful that way okay to maintain them once we maintain them they will be stable okay so when you take them inside first time immediately the both lower limbs will go up okay and the trunk and head will sink first okay so we have to be very careful on that okay so this is for paraplegic okay and hemiplegic what will happen for the affected side will go up okay so they will turn like this the affected side will float the unaffected healthier musculature will sink inside okay so this we should know okay so yaar ethics ki kalvanga edlo ikam photo varunu some people they use to go here heavy Aquí நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறேன் மேம் சையத் சார் ராஜ் நியூராலஜி கன்சல்ட்ஸ் 3 பேர் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கங்க நீங்க என்ன நீங்களே பேசுறீங்க ஓகேவா ஸோ when we take the hemiplegic patients so the affected side will float like this and the unaffected side will go inside what question are எல்லாரும் ஒரே காலேஜ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் தானே ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் பண்ணாது ஆக்சுவலி ஒன்றுமே பண்ணாது அந்த ஹீட் பார்த்தீங்களா சார் அதை தாண்டி அப்படியே ஹீட் வரும் நீங்கள் நல்ல இந்த உங்களை நீங்கள் எங்கே போயிடும் சரியா நீங்கள் இந்த இதில் அதை வாஷ் பண்ணால் நான் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு யாரெல்லாம் ஷார்ட்டாக இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சரியா So first we will see Halloweek. Halloweek will work more on biomechanical concepts, okay? So we should know the muscle actions and biomechanical concepts, okay? So first we will see how to facilitate the muscle access. Facilitate muscle access is very difficult in the lab because have to use electrical stimulation, stamping, hand work, this kind of exercises we have to do. But in athletics, it's very easy. Within 2 or 3 sessions, we can make them do athletics easily. Okay, see.
ரொம்ப நான் ப்ரெஷர் இது பண்ணேன் சரியா. So we have to put the patient's practice. Okay. Ask the patient to leave backwards. Okay. So ask the patients to leave backwards. Okay. Now we put your hand on the back. சாரி டிஸ்டர்ப் சார். வெளியே வந்து தண்ணி ரொம்ப ஓவர்ஃப்ளோ ரொம்ப நிறைய கொஞ்சம் சரியா இது ஒன்று இல்லைன்னா அடைச்சி தான் இருக்கும். ஏன்னா துணி இருக்கா அடைச்சி வச்சிருவோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் வச்சுருவோம். நீங்கள் சிங்காக வச்சுருவோம். அந்த இது அதுதான் எப்படி கேட்க அங்கேருந்து வாய்ஸுக்கு எப்படி உள்ளே கேட்கணும். இல்லை இல்லை எதையாட்டும் யார் காலத்தில் ஏட்ட வைக்க முடியும். எல்லாம் கழுத்தளவு தண்ணி இருக்கு. இது நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான அதுக்காக டிசைன் பண்ண பூல்னால ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ பூல் யூஸ்வலி பூல் ஹைட் 2 ஃபீட்லேருந்து ஒரு எங்கில் 2 ஃபீட்டும் அதர் எங்கில் வந்துட்டு 6 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி எனக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் சார் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க வந்து இது அதுக்காக நான் சொன்னதுனால இந்த மாதிரி கையில் ஓகே ரிலாக்ஸாக புரியுது. நீங்கள் முன்ன மாட்டீங்க. மைக் வந்து கொஞ்சம் ரிசீவ் பண்ண கொஞ்சம் அவங்க தள்ளியே இருக்க மாதிரி பண்ணுறீங்களா? ஒரு ரேடியோன்னு அங்கே உட்கார சொல்லுங்கள். நார்மலாக பிரேக் பண்ணுங்க. நார்மலாக பிரேக் ஆமாம். and the process relaxation strong out சரியா. Easiest way to activate that facilitate their loss reflection action. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இங்கேயுமே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. பேஷண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு வெரி எஃபெக்டிவ். ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஈஸி இப்போ அவங்களுக்கு அறியாமல் லாஸ் ஆஃப் ஃபிளாக்ஸ் இது வந்து ஓகே we can sit on the steps and do the same exercise. Okay. யாராவது சின்ன ஹைட்ல இருந்தாலும் அப்படின்னா so usually in the tool setup for single children we will use these steps da steps use பண்ணி தான் take அது பண்ணலாம்.
இல்லை அவனை பண்ண சொல்லுங்க. கண்ணனை இப்போ கார்டுலாம் போட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு 3 கார்டும் எல்லா கார்டும் வெங்கடேசன் கார்டு எல்லா கார்டும் மறந்து எல்லாம் ஃபுல் ரெக்கார்டில் ஓடிட்டு இருக்கு. சரி ரைட். ஓகேவா? I will give you time. Okay. Outside. So creates patients will feel more easier to do their movements. Okay. The initial phase of stroke and like serious illness of disability, so we can use the metacentric effect to make the movements easy. Okay. So some patients they cannot able to produce movement. Okay. So at that time we can use this metacentric effect to produce movements easy. Okay. So, வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 விரல மட்டும் வெளியே விடுங்க ஒரு கையில. இப்போ மேலே வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதோட இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் both hands like this. Okay. So go back and use both hands. So when you come up, it will be more easier compared to when you put your hands down inside your body. Okay. So just we need to take the 4 fingers out. Okay. Even little more, if we can take hand out like this, okay? Check it out. I mean, you know. First, can you touch together? Yeah. ரெண்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க சரியா? ஓகேவா? கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க ஓகேவா? கை உள்ளே இருக்கணும். ஓகே கம்மா 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 ஓகே. ஸோ இங்கேயும் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கோங்க. இங்கேயும் கையில் வந்து மேலே வைக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அந்த வெளியே பார்த்து இப்போ உங்கள் 2 ஹேண்ட்லேயுமே 4 ஃபிங்கர்ஸ் கூட வைக்கணும் ஓகேவா? கம்மா கம்மா இனிஷியல் ஆகிறதுக்கு பேரலைசிஸ்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறது மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்க சரியா? Take your 4 hands out.
வந்துட்டு சின்ன கட் பண்ணக்கூடாது, சரியா? சின்ன கட் பண்ணக்கூடாது, கட் பண்ணாமல் வந்து அந்த காலர் மட்டும் எடுத்தாங்க. நீங்க எப்பவுமே ஃபேஸ் மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க, சரியா? மெயின்டைன் ஓகே. இப்போ இப்படி வந்தீங்கன்னா உள்ள சிங்க் ஆவீங்க. இப்படி எப்பவுமே அண்ணாங்க பார்த்துக்கணும், சரியா? இப்போ உங்களோட நீயை பெண்ட் பண்ணி சரியா? கை கீழே வச்சுக்கோங்க, கை கீழே வச்சுக்கோங்க. நல்லா சீல் மட்டும் மேலே போயிட்டாங்க, சரியா? இதை கீழே வச்சுக்கோங்க, காலர் வந்து கீழே வச்சுக்கோங்க. அது வந்து சிங்க், சரியா? உங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பா சிங்க் ஆகவே செய்யாது. ஆனா நீங்க வந்து சிங் வந்து டைப் பண்ண, சரியா? ஓகே, சரி. இப்போ வெயிட் பண்ணி ஜஸ்ட் இதுலேயுமே இந்த வந்துட்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் 4 fingers மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, you feel more easier than that. Yes. Okay. So I left my hand again. Okay. So when we put this hand inside, it will be a little difficult to learn. This is an idea. So when we use another method, so this will be much easier than the previous. Okay. முடிஞ்சிட்டாங்க. என்ன போயிட்டு இருக்கு சார்? பசங்க சும்மா காஸ்ட்யூம்ஸ்ல நம்ம பசங்க ஹலோ நீங்க 49 டிகிரி So initially I took the feet under my axilla. Okay. நான் என்ன செய்யறத கொண்டு அடிக்காம தெரியல. நீங்க யாராவது அப்படிங்க இல்லையா? இதுக்கு ஏதாவது சொன்னா நம்ம மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணி This is same way. And here சரி ரீசார்ஜ் பண்ணிடலாம். நான் போட்டோ எடுத்துங்க பாரு. ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுதேன். சரி வெளியில போங்க, பேசாம இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். யார் பேசுறா? நான் பேசுறேன். ஓகே, இப்போ 4 fingers வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் சீட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து it's easier, right? சரியா? சொல்லுவா. சொல்லுவா. வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஹாஸ்பிட்டலில்
வீட்டில் Landing them easy, okay? Downside, okay? And hand on the back, okay? And the other hand on the knee, okay? Just see my hand, okay? So my hand is like this. Even we should not hold the patient like this, okay? That is not professional way of handling the patient. So just I'm keeping a hand, okay? So the other hand is on the knee, okay? And just push them, okay? So if we leave the patient simply, they will sink, okay? So what they will do, they will try to come up, okay? So if they try to come up, they will put more stress on the neck. So immediately they will go for sink, okay? So that is the problem. So we have to be very careful, okay? So take patients and we should not leave them alone, okay? Relax. Okay, so one hand on the front, back, okay? The other hand on the knee, okay? Just push forward, like this, okay? Yes, practice this. Practice this. Okay? Back to push it. We have to turn downward. This one we have. We'll move on to the next. We'll move on to the next. Okay, no problem. We'll move on to the next. You want to practice? Okay, let's go. Let's go. Any doubts until this? Any doubts? Is that doubts will come? Usually, the students will not get any doubts because they are genius. Because all the students are they are very genius, so usually they will not ask for any doubts. Feel free to ask. Another doubt is again.
சந்தேகம் வந்து நீங்க தண்ணி வச்சீங்களா ஒன்றும் பண்ணாது வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும். யூடியூப் தான் எதில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க? மொபைல் எது? Okay, we'll move on to the next. We have time until 1:30. Okay, 1:30 over lunch. That's मुनाडी एवढं मुलीकडे मुलीचं एवढं प्रॅक्टिस करून आले बाकी. Yes sir. Have you noticed stroke patients being run back and what kind of pattern they like this? They always use the affected side this way. Okay, either they will go this way. Most of the patients will walk this way. Okay, so they use the affected side, so they will not use the thumb rotation. Okay, so they will not use the thumb rotation properly. So encourage the thumb rotation. Okay, so this is also another scientific effect of valuing techniques we use it. Okay, good. So we have to keep the feet this way. Relax. Relax. Okay, relax. Relax. ரொம்ப அப்படியே relax பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்விம் பண்றீங்க ஆனா ஒரு இதுல ஃபியர் இருக்குல்ல. ஸ்விமிங் தெரியும் உங்களுக்கு. ஆனா இதுல ஏதோ ஃபியர் இருக்கு நீங்க ரொம்ப பாடி டைட் ஆச்சுக்குவீங்க. So usually patients also will have the same situation. Okay. So we have to give our fearless spoken. So easier techniques is there. So yeah, just like playful activities. I will show you that. It's okay. I kind of show you the first shifting control. That's all good. Okay. So here also we are going to use something like kai pocket body pocket nalla relax achindinga veena nalla work out. So you can keep the chest or the waist. So if we think like the right side is heavy, right hemiplegia, the patient will be right hemiplegia. Okay, so their hand will be like this. Okay, so if you want to make them initiate the joint rotation activities, nalla tight in the chair, edhu kai indha varanga water konchu da ivada seriya okay va nalla last பண்ணுங்க edhu kai mundu thukne edhu kai mundu thukne okay rest illa adune kai kai vachunga kai vachunga kai kai divaringa varadu kaiya yeah so usually rest da velila varum ana ee rest pannukku relax 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 கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தாரு அடுத்த மாடல்ல நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பண்ணலாம் வந்து பண்ணலாம் அதனால அப்டவுன் தான் லூஸ் அப் பண்ணுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் லைட்டா வெளியில தூக்குறேன் see these turning it's okay so this is the easiest way to make some rotation forward okay so if you want somebody else you can feel come on I do it right now close
relax ஆகும் சரியா ரைட் ரிலாக்ஸ் அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கணும் ஸ்டாண்ட் ஆகுற ஃபீல் ஆகுதா உங்களுக்கு அந்த சைடு ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா ஓகே ரெகுலேஷன் இப்போ இந்த ஹேண்ட் தூக்கி வரணும் ரைட் ரைட் you can feel the rotation. Okay, so this is the best way to engage the front rotation. So this is also metaphor. When you place the hand inside, we cannot influence such movements. Okay, when you just take the hand outside, automatically the hand will turn movements. So usually the patients will present with this way. The gait will be like this. So most of the patients will not bring their trunk forward. Okay, so this is the best technique. Patient will do. So if you want to try to go muscles, okay? Sorry, we have to hold the center to hold the space in the corner. The stage so feet visible என்னோட ஃபீட் விசிபிளா இருக்கா சார் உங்களுக்கு கேமரால ஓகே சோ சென்டர் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் புடிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் ஹோல்ட் லைக் திஸ் ஓகே and feet closer okay and you should not take the feet out you can stand on toes but you should not take the feet out okay just go forward you will not sink check the chin out okay so see the abdominals and core will work every day. Okay, I will come back. So this will also engage practice. Okay. Pari partner, I can. Now, நீங்க ஹைட்டா இருக்கீங்கல்ல நீங்க இது இப்படி இந்த டாக்டர் இது சப்போர்ட் நான் வரேன் உங்க பக்கத்துல நான் வந்து பார்க்கறேன் சரியா நல்லா ஃப்ரீயா வெயிட் பண்ணு சார் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க ஸ்பேஸ் சென்டர்ல ஒரு மாதிரி சைடுல நல்லா ஹைட்டா இருக்கவங்க ஒரு எடுக்கலாம் சரியா வெரி குட் ஃபீட் மட்டும் ஃபீட் மட்டும் க்ளோஸ்ல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு டோல ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஓகே நல்லா இந்த போடுங்க ஓகே கோ ஃபார்வர்ட் சீட் மட்டும் மேல தூக்கி சரியா ஓகே back wala idu vandu is not jल्दी kari wala so the problem is dalla feel those will speech okay same way you can easily patients to do this way okay we have to stabilize the feet and car which hoga so idu modali kuda nalla engage pannalam so this will also side
ஓகே தானே உங்களுக்கு உங்க நேம் ஷைலஜா ஓகேவா சரி பாத்தீங்களா நைட்டு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்களா அதுல இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்களும் தான் இந்த டீம் வருவாங்க கொஞ்சம் பேர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடியா இருந்தாங்க பிராக்டிஸ் பண்றது அவங்களுக்கு புரியாது இது எடுக்கும்போது கிளாஸ்ல நீங்கல வந்துட்டு டவுன் ஃபிராக்சர் கீழ வரைய எடுக்கும் அப்படினா நல்லா Actually, okay. We'll move on to the next, okay. So, நீங்க அப்படியே வெளியில நின்னு கூட பாருங்க ஓகே practice பண்ணி சவுண்ட் போடாம வாய்ஸ் லோ பண்ணி வெளியே கேட்கல வாய்ஸ் வெளியே கேட்கல சார்
ஆக்சுவலி இது இன்னும் ஆச்சுன்னு இல்லை சடனாக ஏர் போயிடும் சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எப்பவுமே ஃபீல் வாங்காதீங்க. ஒரு எமர்ஜென்சினால இந்த மாதிரி வாங்கணும் சரியா. ஸோ நம்ம பில்லோஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஏர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் அதான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏர் அதனால இந்த மாதிரி மேபி பேஷண்ட் ஃபியரில் கையாக வச்சுட்டு தெரியாமல் இருந்துட்டு அப்படின்னா இமீடியட்டாக சிங்க் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்காக ஓகே we will move on to the next step. So இது வரைக்கும் ஹாலிவிட் நம்ம பார்த்தது ஹாலிவிட் ஒன்றுமே கேட்டிருந்தாரு புரியல. ஆனால் பண்ணுறதை வச்சு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா என்னது அப்படின்னு ஏதாவது ஐடியா. நான் கடைசியாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபார்மோட அதை பார்க்க வைக்கிறேன் சரியா. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஹாலிவுட் பட் ஹாலிவுட் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு இல்லை. ஹாலிவுட் வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் மெக்கானிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் டு apply exercise for the pain. So once practice start பண்ணதுக்கப்புறம் use multiple techniques. Okay, யாரும் சொல்லி தராங்க நீங்க வந்து நிறைய techniques வந்து exercise யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ஓகேவா. So we will finish the Halivic now and we will go on to the other technique. It's like strength training. Okay, so we will use holds, dumbbells and other boards for the resistance. If you want to strengthen the hip extensors, okay? I mean, we have patients to comfortably go somewhere, okay? So this noodles will float, okay? So if we want to take it down, so it will produce more resistance, okay? So this is a good exercise for what? Extensors, okay? So if you want to give exercise for these examples, just keep the knees straight and bring it down. Yeah. So we can ask the patients to hold tight. Okay. So if we want more resistance, we can put one more row resistance. See, this is a so short lever is for quadriceps. When it is long lever, okay. So we can use those mats also. Mats are the tightening is good. Try to button. Try to button. The resistance is just opposite of land. Okay, the land, if you want to try biceps, take the dumbbells up, dumbbell.
So you can use the biomechanical tools and upgrade directions to improve our strength and endurance. So patient follow-up எப்படி சார்? Weekly வந்து twice a day. Patient follow-up because some patients வந்து உள்ள இருக்கும் அப்படின்னா twice a week or twice a week அந்த மாதிரி patient follow-up. Usually here relevant அப்படின்னா always it is even daily we can take because nothing will form to them because there is a heated tube. So since the infection ratio is very less, okay, so we can take them every day. The problem is charges, okay. இங்கே நம்ம கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்பேஷன்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா 500 தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம். வெளியிலேருந்து ஏதாவது வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம 1000 தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம். பட் இது நார்த் இந்தியாவிலாம் 4,000 வரைக்கும் சரி சார்ஜ் ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக எங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ரொட்டேஷன் இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராது. ப்ளஸ் இந்த வாட்டர் வந்து ரீசைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். டஸ்ட் இருக்காது சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு இல்லைன்னா இந்த டூல் வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் மாறிடும். தண்ணியாக இருக்குது ஆல்கேட் மாதிரி க்ரீன் கலரில் மாறிடும் சரி. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பர் டு ஸோ இதில் வந்து க்ளோரினோட எக்ஸ்பென்சிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்புறம் நம்ம வாட்டர் வந்து தேவைப்படுறதுலாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ நார்மலாக நம்ம ஃபிசியோதெரபி சார்ஜஸ் பண்ண மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கே வெளியிலேருந்து ஒரு அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து 1000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்க பேஷண்ட் இன்பேஷண்ட் இங்கே ஒரு ரீஹாப் இருக்கவங்களுக்கு வந்து 500 rupees ஃபிசியோதெரபிக்கே வந்து இப்போ வந்து 200 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஓகே பர்டன் கர்வ் டெக்னிக்ஸ் ஃபுல்லாக ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணுறது ட்ரைனிங் ஒரு போர்டு அந்த போர்டே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எதுவுமே ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது வந்து வரும். ஸோ இது வந்து நான் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் லேர்ன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இட் வாஸ் லைக் 1 week of workshop. I went to Gujarat and international faculty there from Netherlands, Switzerland, and that foundation course. அதுக்கப்புறம் அது international from neuromuscular rehabilitation and neuromuscular activities. அடுத்தது பேசினீங்கன்னா அப்படி ஓகேவா? ஸோ அதுவும் ஒரு 1 week of course. அதுக்கப்புறம் அக்வா ஃபிட்னஸ் அதுவும் 1 week of course. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு டே அதுவும் அப்டேட் வந்து கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ டெக்னிக்ஸ் நிறைய கம்மி பண்ணியிருக்கேன். அதோட பேசிக்ஸ் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா? ஓகேவா? ஸோ பட்டரா ஸ்ட்ரெயின் டெக்னிக் ஓகே. பட்டரா ஸ்ட்ரெயின் டெக்னிக் என்ன சொன்னேன் இருந்தாலும் இந்த செய்யுது பட்டரா நீங்கள் ரிவரில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். So usually okay, so in the way we will use the wings, okay, even abroad like வந்துட்டு bike tubes, cycle tubes அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து அன்ப்ரொஃபஷனலாக வேண்டிய இருக்காங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த நூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா? Take the patients நூல்ஸ் ஓகே. எப்படி பேஷண்ட் வந்துட்டு அந்த நூல்ஸில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதை சொல்லிக்கலாம் சரியா? இன்னைக்கு மாடல் ரிலீஸ் டைம் 1 o'clock 1:30 முடிச்சிடலாம் சரிங்களா? லஞ்ச் போயிடலாம். அங்கேயும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஷினோபியா வந்துருக்காங்க அங்க வந்து ஓவர் ஆகும் முடிய போதும். நம்மளும் 1:30 முடிச்சிடும் சரியா? ஸோ ஒரு பேட்ச் லஞ்ச் போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா அடுத்தது நம்ம போயிடலாம். அப்படி நம்ம அப்படியே ஒரு பேட்ச் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் 1:10 முடிச்சிடலாம். 1:10 முடிச்சிடுவாங்க. அவருக்கு வேற ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசிட்டே இருப்பாங்க ஓகே. ஸோ as I said, ஸோ பேஷண்ட் எடுக்கும்போதும் நல்லா பேக் பேஷண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். You know, Arun, he is my best friend. Riva? Relax. So, again, see, look at my hand. I'm just holding like this. So, when you practice on opposite sides, we should
should not apply, we should not hold them like this, okay? Even or mistakenly, we should not hold them. So better to have a good professional practice, keep your hand like this, okay? Noodle start. Noodle time. Center part, okay? So, noodles or center hold பண்ணுங்க. Even இது ஒரு பைக் டியூப் ஆனாலும் சென்டர்ல புடிச்சுக்கோங்க. புடிச்சிட்டு பாருங்க. Just keep the water level. Okay? You have to push down. No. Okay? சரியா? Okay. So in the legs use பண்ணும்போது small legs use பண்ணணும். சைக்கிள் டியூப்ஸ் சின்ன பிள்ளைங்களோட சைக்கிள் டியூப்ல அந்த டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது பைக் நல்ல ஹெவி பேஷன்ஸா இருந்தாங்க ரொம்ப 200 kg 150 kg இருந்தாங்க அப்படின்னா புல்லட்டோட டயர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே டயர் இல்ல டியூப்ஸ் So I said what instance we are in here. நீங்க அந்த காரணம் சொல்லுங்களா நல்ல ஹைட்டா இருக்கவங்க நான் நீங்க ஹைட்டா இருக்கீங்க இந்த காரணங்களா கொஞ்சம் பேர் அந்த धर्माना नंबर था उन्हें नहीं पढ़ो because everything the aquatic therapy actually, so we have to change the water once you finish this session. So you get a very aquatics are more important than the in North India they are practicing aquatics very nicely. இங்கே நடக்குதுங்க லைவ் வந்து இல்லை லேப்டாப்பில் தெரியுதான்னு பாரு இங்கே நடக்குது அவேர்னஸே யாருக்கும் கிடையாது சரியா ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 250 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேலே வர வச்சு கொஞ்சம் கவனிங்க இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் கோ எனி டைம் லைவ் போடலாமாங்க because I know the benefits of aquatics, okay? As I said, the girls, they used to வருமானம் இல்லையா பக்கத்தில் யூடியூப்பில் அந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறவங்க அவனும் இல்லையா அவன்கிட்ட கொடு ஹலோ தம்பி இங்கே நடக்குது லைவ் போடலாமா போடலாமா நான் சொல்லும்போது லைவ் போடுறேன் அங்கே அங்கே எனக்குள்ள அவுட் அங்கே வருதா முதல்ல எனக்குள்ள அவுட் அங்கே வருதான்னு பாரு in this technique actually patient will produce much force in them, they will not produce much force, okay? So that is we are doing force, okay? So we are going to apply one side approximation and the other side traction, okay? So we apply from another, we are doing on the side, so what value? அவுட் வருதா சொல்கிறதுனால கரெக்டாக வருதா லேக் ஆகாமல் வருதா
அவுட்டை எடுத்து வச்சுக்க, நான் சொல்லும் போது லைக் போடுறேன். சரியா? என்னம்மா கொஞ்சம் என்கிட்ட போயிட்டு தான் இருக்குது. நான் சொல்லும் போது அங்கே லேடியில் போட்டு விடுறேன். எடுத்து வச்சுக்க அவுட்டை. சரியா? So even we can ask the patient to initiate from onwards. Right side, right side leg correct. So look and support. Okay, see how he is. Stop. சொல்லும்போது ஆமாம் தெரில முடிய போகுது. ஆமாம் அடுத்து மதியம் இருக்குது. நிர்மல் டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் 3 மணிக்கு வராங்களா, லஞ்ச் கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் வராங்களா, சிஎம் பேசணும்னு. ஸோ 4:30க்கு சார் அங்கே அசம்பிள் ஆக சொன்னாங்க முருகன் சார். நம்ம இன்னைக்கு 4 o'clock எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு 4:30க்கு அங்கே சார் அசம்பிள் ஆகிருக்கோம். 3 o'clock சார் வந்துருவாங்க போல. ஸோ 4:30க்கு சார் ஸ்பீச் இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லா ஃபிசியோதெரபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடியும் சார் பேசணுன்றதுனால சீக்கிரமாக சார் ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க. ஒரு பேட்ச் தான் எனக்கு இன்னொரு பேட்ச் அதுவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்பீச்சுக்கு போனால் மறுபடியும் கஷ்டமாகும், கஷ்டமாக இருக்கும். சார் வந்து 5 மணிக்கு மேலே ஒரு பேசுவாங்க சார் கேட்டு சொல்லுவாங்க. லைவ் போடணும் போடுறதுக்கு ஒரு 5 minutes முன்னாடி என்ன சொல்லுங்கள். அப்படின்னா நான் அந்த moment time is not one sir. The patient வந்து elbow straight ஆ maintain பண்ணுவோம். But this is not easy for stroke patients because for under one situation we can go this way. Okay, so we cannot expect their elbows to they will not keep their elbow straight. Okay, so in that situation we can do this way. Okay, even we can do this way. Okay, but this is much better. Okay, people are saying you are see, I'm not doing anything, just stop. We can encourage some flexion. Useful so initially we can give traction and approximation. As I said, imagine elbow straight out, so we can give traction and approximation. So the part is the patient will take on the table like so they have fast movements on the slow movements on the same is a corporate so we want actually Parkinson's again photo they will relax. The Parkinson's வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மென்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா LSVT. about LSVT? LSVT actually it is Lee Silverman voice treatment. Previously it was voice treatment. Okay, Lee Silverman Lee Silverman voice treatment. Okay, and the LSVT loud அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So LSVT loud எல்லாமே louder and forceful sounds. Okay, patients with speech correct louder ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க. ஸோ அதே கான்செப்டை we apply on exercise LSVT peak therapy. So bigger and forceful notes. So அதுதான் நம்ம இந்த ஜோக் தெரப்பியில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ அந்த நான் ஒரு வீடியோ காமிச்சிருக்கேன். 3 பேஷண்ட் உள்ளார அது நம்ம பண்ணுறது மேக்ஸிமம் எல்லாமே LSVT எக்ஸசைஸ். ஸோ LSVT வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஒரு scientifically proven exercise for Parkinson's patient. There is significant effect for Parkinson's patient. Improvement compared with other techniques of so இது வந்து ஒரு டெக்னிக் ஆஃப் கர்வெகஸ் ஸ்விங். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் like we have to use the piano stretch. We will see if we have time we can practice. So we are going to use see I will hold like this.
அதெல்லாம் பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு எக்ஸ்ட்ரீம் இங்க அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் That's strong opposed position. Finger extend. Finger extend. Era that see, I'm not giving them any force, okay? I'm just resisting the movement, okay? So if you assist movement on this shoulder, okay? So this does express the stroke patients as well as career shoulder patients, okay? So we can use some kind of technique, okay? Another one again. Three opposite again. Contract again. That's again. This is presentation because likewise we have so since we don't have time we will do this. So this is what we can use wings and rolls everything, okay? So whatever the there are the practice for all legal. Faster முடிச்சிட்டு okay again so if you want to rules see we have to go again okay and take the rules down okay again back here okay take the rules down okay this is clearly நீங்க ஹைட்டா இருக்கவங்க வந்துங்க அடுத்தது பக்கத்துல அந்த பிஎஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க போல அதை போய் நீங்க லைவ் எடுக்கணும் இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு நீங்க வாங்க எல்லாம் நல்ல ஒதுக்கி போயிருக்கு சார் டீச் பண்ணுங்க சார் ஃபாலோ பண்ணி பிராக்டீஸ் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த்
இல்லை இப்படி மாட்டிக்கங்க காதல் லைஃப் மாட்டிக்க. சவுண்டு வேணாம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம் சார். நாங்கள் செய்ய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க தானே, கேட்டுக்கிறேன் வேணா. சார் தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நாங்கள் போட போட. குகன் சார் ஸ்டேஜில் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? கேட்டுக்கவா? குகன் சார் மட்டும் கேட்டுக்கோங்களேன். சார் ஃபோன் அடிச்சிருக்கா?
சாரி ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயே கேட்டோம் எத்தனை பேர் வருவீங்கன்னு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு கேட்டோம், யாருமே நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ஸோ நாங்கள் நினச்சது ஓகே மேபி அரௌண்ட் 140 அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சோம். ஓகேங்களா, சாரி. அங்கேருந்து பேசும்போது இது வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. ஓகே சார், இது வரைக்கும் ஓகே, ரொம்ப உள்ளே போயிடுவாங்க. ஓகே. உங்களோடது என்ன இதானே? அது அப்படி அதே தான் டிவைஸ் நீங்கள் தான் பார்க்கணும். பிரியா ஐஆர் 01 தானே? ஜீரோ ஒன் அப்படியா? என்னோடதுமே கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது. சரி ஓகே, இப்போ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே. இல்லையா இவ்வளோ கீழே நடத்திருந்துருக்கலாமோ, கீழே இது பண்ணியிருந்துருக்கலாண்ணே. சரி, பிபிடி போடுவீங்களோ? பிபிடியில் போடலை, ஏன்னா இப்போ இவங்களுக்குலாம் காமிக்க முடியல. ஸோ ஜஸ்ட் பேசுகிறேன். ஸ்டார்ட். Shall we start now? Yes ma'am. Okay. So I hope so no need for any other further introduction about me. So we will continue to the sessions. Okay. So before going to the pool, okay, I think all you cannot enter inside the pool. Okay. So those who are having alternative dresses can come inside the pool. We can make arrangement for 2 or 3 batches, and I will teach you aquatics. Okay. So whoever comfortable, they can come inside. Okay. So let's start. So aquatic therapy, actually any activities, exercises that done inside the water is aquatic exercises. Okay. So since there are several techniques, several evidence-based treatment techniques, and there are advanced treatment options are available around the world, then why we should take the patients inside the aquatics, I mean inside the water? What is the reason behind it? Anybody can guess? So there are so many advanced treatment techniques available around the world. Okay, so in that case, okay, so why we want to take this much risk and with high cost of maintenance for the pool? So why we want to take the patients inside the water? Any guess? இன்னும் க்ளோஸராக வந்துருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸராக வந்துருங்க. So actually, so most of the patients and elder populations, they have the risk of fall. Okay, so in aquatic field, we don't worry about the fall because fall injury, because the old age people, when we encourage them exercise, when we mobilize them in the initial phase of paralysis, so they may tend to fall easily, very easily. Okay, so in the aquatic field, so we don't want to worry about the fall risk and fall injuries. Okay, so that is the main reason. And the properties of water, it supports for the therapy. Okay, especially buoyancy. So what is buoyancy? So it is the upward thrust of water. So it is just opposite to gravity. The gravity pulls us down, okay, and makes its ground reaction force when we touch the ground, okay. But buoyancy, it pulls us towards up, okay. So it will reduce the stress load on joints, muscles, and ligaments, even on the spine, everywhere, okay. So we take this advantage of buoyancy effect, and other thing is hydrostatic effect. That is one of the other properties of water. So the hydrostatic pressure is lateral pressure exerted on the body, okay, so which helps in faster venous return. So it will not allow the fluid from pull on our legs. Okay, so if the patient is edematous, so they have severe swelling on the lower limbs, so we can take them to the pool. So automatically, without doing any exercises, automatically their venous return will be improved. Okay, so like that, we have so many properties of water that we use inside the water,
like metacentric effect. Have you heard of it? Metacentric. So it is like altering the line of gravity by using the metacentric effect. Okay, so the patients can able to maintain their balance, and they can able to do the movements easily inside the water when especially when the initial phase of illness. Okay, so we are going to use such properties of water and going to make the patients mobile inside the water. Okay, so there are 5 techniques. So widely used 5 techniques are there, like water specific therapy, otherwise it is called as Halivic approach. Okay, so able to hear கேக்குதா இன்னும் நல்லா தள்ளி வந்துருங்க. Water WST, we call it as WST, water specific therapy. So this therapy is mainly focused on our biomechanical principles. Okay, so we use biomechanics and the muscle actions to produce exercise inside the water. Okay, and the second one is Watsu. This is like this is of water shiatsu. I hope you aware of shiatsu. It is like stretching and strengthening exercise. Okay, that is performed in the land. But Watsu is water shiatsu. Okay, so we do Watsu. That actually it has very good effect on reducing the spasticity, muscle tone, tension, and stress, anxiety, everything. Okay, and we have Barraga's ring technique. So we use some kind of rings on the neck, waist, and the heels to make the patients float on the water. Okay, so that will help us to easily move them and to encourage exercise very easily on exercise. Okay, so the another technique is Aichi. It is aquatic Aichi. The Aichi can be performed in the land, but it is aquatic Aichi. Okay, and aqua fitness exercises. Okay, one more thing, Branko, that we use as floating equipments to produce strengthening exercises. Okay, that encourages strengthening exercise. Like, have you heard of aqua noodles? Aqua noodles and aqua dumbbells. Okay, floating equipments. So when we use the floating equipments to when you take the equipments inside, so it produces resistance to take inside. Okay, so that is how we provide strengthening exercise. Okay, so those you can come inside, you can practice session. Okay, so who are not comfortable to come inside the water, you can watch from here. Okay, so it will be lively telecast the sessions. Okay, so any doubt until now? Bluetooth mode. Any doubt? Okay, so usually we should not take epileptic patients inside the water since it is high risk. Okay, so if you learn aquatics, just avoid taking epileptic patients. You should, like children's, they have those who have episodes of epilepsy. Please avoid, because anytime they can have another episode inside the water. Okay, and infectious which can spread through water. Okay, if the patients present with some infection which can communicate to other persons through water can be avoided. Okay, and open wounds. Bluetooth. Okay, mode. and cardiovascular disease, it is not absolute contraindicated. Okay, we can analyze the risk and we can check their target heart rate. Like that we can take them, and carefully we can encourage exercises. Respiratory infections, any kind of serious infections we should avoid, because water is a medium for spreading the infection. Okay, so we should be careful about that. Okay, so the only thing about is we should not take epileptic patients inside it. Okay, it is high risk. Okay, otherwise we can take any kind of patients and any kind of exercises can be done. Any doubts? Okay, so shall we go for session? Okay, we'll start with the session. So how many of you want to come inside the pool? Please raise your hand. How many of one? How many of you want to come inside the pool? If you have changed dress, you can change and come. Okay, how many of you want to come inside the pool? This side, nobody? At least last batch I had 20 members, only one.
Ma'am, ma'am, Manju ma'am, are you entering inside or you will just stand out? You will stand outside and wash. Okay. உள்ள வரீங்களா? வரீங்களா சார்? உள்ள வரீங்களா? Okay. So those who want to enter inside the pool, there is a change room here. Okay. You can start now, change and come inside the water. Okay. Inside the pool. Yes. First room, change room. Okay. So till then we can have some discussions. If you have any questions regarding which patients we can take, what kind of exercises we can do, like that, if you raise some questions, I can answer. So when compared with the land exercises, aquatic exercises is very easy because it reduces strain on the therapist. Okay, because we don't want to put much strain. Okay, so we can easily handle the patients. So the strain level will be very less inside the water. Okay, so the fatiguity. Any idea about the fatiguity regarding aquatics and land? So usually when we do exercises at the land, we used to go for fatigue very faster, right? So but in the aquatics, inside the water, the fatigue level will be delayed. Okay, so more time of exercises and more participations will be there. Okay, so this is also another important aspect of aquatic therapy. Okay, so the fatiguity will be less inside the water, and for, as I said, fall risk and fall injuries which due to fall is very less. So okay, so any other, if you raise any other questions, I can answer. No questions? Yes, ma'am. If you're using turbulent flow like that, anyone? Yes, actually, turbulence. Actually, we have two properties of water, two kind of properties. Okay, one is static property and dynamic property. The static property, when the water remains the same, okay, so it has some properties that we call static properties like buoyancy, hydrostatic effect, reflection, refraction, everything. Okay, this turbulence is dynamic properties of water. So when the water is moves or we moves inside the water, okay, that is what is I said, the turbulence, metacentric effect, all these are laminar flow, all these are dynamic properties of water. We are going to use the dynamic properties to help or aid the exercises or to produce resistance and to make strengthening exercise like that. Okay, so we are going to make all the not all the properties, some of the properties we not much important. Okay, like metacentric effect, turbulence, everything is important. Okay, buoyancy we don't want to use automatically. When you enter inside the pool, automatically the buoyancy effect will start. Okay, so that's any other question? Actually, that is one of the best techniques in aquatics, but that we cannot learn in one day, single day. Okay, because it took for me when I learned this, it took around 1 week for us to learn, because we have to learn there are 19 types of katas. Katas mean some moves. You know, right? What is katas? In karate, some martial arts, we say katas, right? Like some specific moves we'll do. Okay, there are 19 katas that we have to learn in the land. Then only we can start do inside the water. Okay, so aqua fitness is like so when you hear the word aqua fitness, so immediately it comes into your mind, so that this is maybe for general population. Not like that. Aqua fitness is specially designed for neurologic patients. Okay, the exercise is called bio exercise. Actually, it was invented by Dr. Catherine. She is from Netherlands. So I actually I had opportunity from learn from her, and I learned aquatics from her. And there is a professor. He's an international faculty from Netherlands. His name is Johan Lombard. Even I took a 1 week class from him, and I learned more aspect of exercise. He teaches very minute kind of exercises in aquatics. Okay, so first I did my basic fundamental course in aquatics, then I did neuromusculoskeletal rehabilitation, then I did aqua fitness exercises.
In the aqua fitness exercises, actually, there are two concepts. One is 10 pillars and 7 brain boosters. Like the pillars are like range of motion. We will focus on range of motion and strength of the move, direction of the move, like that. And brain booster techniques, actually, it is like complex movements. So we will focus on multidimensional, like dual tasking, mirroring. You know what is mirroring? You know what is mirroring? So if I encourage exercise for the patients, if I move this hand, they have to reflect it. So they will be reflect with their right hand. Okay. So this will activate the mirroring neurons in the brain. That will be very beneficial for neuroplasticity. Okay. So we will use these kind of brain boosters inside the water. So all comes together. Have the bio exercise, that is what I said, aqua fitness exercise. Okay, so we do aqua fitness exercise for Parkinson's patient as a group therapy. So we take 3 or 4 patients inside the pool, and I used to encourage movement from the pool deck with music. Music will motivate them more, and their peer groups will be there. So participation will be more when compared to individual sessions. Okay. If you ask any other questions, we can discuss about that. சார் துரை சார், நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா பண்ணிடுங்க, சரியா சார்? இதில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போனதுக்கப்புறம் தானே? ஓகே, ரைட். தம்பி யாரோ வரேன்னு சொன்னானே, அக்வாட்டிக் ஸ்கூலால் வரலையா? யார் நம்ம தம்பி எவனோ வரேன்னு சொன்னானே, நீ தானே வரேன்னு சொன்ன? We'll start this session in 5 minutes. So mic idla vechirken, சரியா? மாத்திட்டாங்களா? எத்தனை பேர் இருக்காங்க? போதாத உங்களுக்கு நிறைய பேர் வேணும். அப்படியா? அப்ப நான் வாங்க. அந்த அதுல லைவ் மைக் ஏன்டா சொல்லி நான் சரி பண்ணிட்டேன். அப்படியா? வாலிம சீரோல வச்சு பேசிட்டே இருக்காங்க. அப்படியா? வாலிம கூடி வச்சுக்கலாம். சரி சரி, இப்போ வச்சு என்ன எது பண்ண சொல்லுவீங்களா? மாடல் தான். நீங்க எப்போ உள்ள இருக்கீங்க? நீங்க எப்படியே இறங்கிடுவீங்க? கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நான் எப்படி இறங்குவீங்க? நான் உள்ள வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரட்டுமா? உங்க டிஷர்ட் எல்லாம் எங்க? என் பேக்கெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கேன். நைட்டு மறக்காம கலக்கேங்க. இதோட உள்ள எங்கே சரியாவே கேட்கலையோ? எதுல மைக்கில் பேசினோம் ஒழுங்காக கேட்கல அப்படின்னா மைக்கில் பேசினோம். அது அந்த மைக்கில் ஹேண்ட் மைக்கில் இதில் இது வந்து இடியில் பார்த்தா தான் தெரியும். இல்லை அப்போல்லாம் க்ரௌடு நிறைய இருந்துச்சு. உள்ள 2-3 தான் போயிருக்காங்க. எப்படி
ஓகேவா? சவுண்ட் நல்லா வச்சுட்டாங்க நம்ம மைக் முடிஞ்சது கேமரால தண்ணி வச்சாங்க தண்ணி கொஞ்சம் ஓகேவா தேவைப்படும்போது நானே எடுத்து சரியா எக்கோ அடிக்கும் எக்கோ அடிக்கும் எக்கோ அடிக்கும் டவல் தாங்க மயனி டவல் தாங்க நீங்க கையை வச்சு மைக்கு மட்டும் நீங்க இதுதான் நண்பன் வேணும் இல்ல கையை தொடச்சு சும்மா வெறுங்கையில ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாடி மட்டும் செக் பண்ணிட்டு வாங்க அங்கதான் எல்லாரும் கேக்குதுங்களா வீடியோ போட்டா சார் வீடியோ போடுங்க சார் ஓகே ஓகே நான் கேமரா பார்த்துக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் பேசும்போது கேமரா பார்த்து பேசிட்டு ஆக்ஷன் பண்ணுறப்போ இங்கே வச்சே பண்ணுங்கள் அங்கே உள்ள ரொம்ப போகும் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எல்லாரும் ஓகே தானே மேம் ஷண்முகம் மேம் எல்லாம் ஓகே தானே ஓகே சார் ஓகே தானே ஓகே வீடியோ வருதுல்ல வீடியோ வாய்ஸ் கேட்கல வீடியோ வந்தா நல்லா இல்லை வாய்ஸ் கேட்கா இருக்கு ஸ்லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, once again I welcome you to the practical session. So the big challenge is how to take the patients inside the pool. The big challenge because we don't find therapeutic pools anywhere. We usually find general pools and like swimming. ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எடுத்து பண்ணி வைங்க. So there we will not find any kind of steps like this. Okay, there will be only the vertical stairs will be there. So that will not be suitable for patients because it may cause serious injuries or they may sink inside the water. Okay, so the best way to take the patients inside the water, I will teach you. And in some other setups, okay, we have a hoist system. Like we will have the hoist that there will be a machine in the pool there, and it has the arm and it has the harness system or seatings. Okay, so we can keep the patients on the seat and then we will lift the arm and we will take the patient inside the pool. So that we will not find anywhere because I will not much. Okay, because it is more costly. It is like more than 5 lakhs and 5 to 7 lakhs of cost. Okay, so the best way I will teach you how to take the patients, and another way. Another is overhead watch system, so that there will be a ceiling rails. We will have partners to lift the patient up and take them inside. Okay, but it will not be present all over. Okay, so we have to take the patients easily. So I will teach you how to enter the patient inside the aquatic pool. Okay, let's go. You can see your Okay, wait. I'm waiting. just don't you take it as a
it comfortable for me? Okay. So we will not have the bus system or overhead bus system everywhere. Okay, so to take the patients easily into the aquatic pool. So this is the best way to take them inside. Okay, like for adult patients. So for pediatric patients, no issues because we can carry them inside the pool. Okay. Okay, so the most of the patients, because they feel on fear, they may sink inside or they may drink water like that. Okay, so we have to give them confidence that we will not leave them or we will not allow them to sink. கிராஸ் கொஞ்சம் கிராஸாக உட்காந்துக்கலாமா? இல்லை. So we have to give them confidence that we will not leave them. Okay, and I'm going to support them like this. Okay, the meanwhile the patients must keep their hand on our shoulder. Okay, we have to support this way. Okay, not like this because this may produce more tension on their axilla. So we have to keep like this. Okay, and I'm going to take them this way. Okay, not straight. Okay, I'm going to take them this way towards side and I'm going to stand on block standing position because in case if I'm taking the patient direct towards me, their knee may hit on our body. So most probably we will get hit on our perineal region. Okay, to prevent that we have to stand on block standing position. Okay, and we have to give them a support like that and ask them to keep an eye contact with us. Okay, otherwise if they have the look over around, maybe they will go for fear. Okay, so we have to ask them to keep an eye contact with us and we will gain them confidence. Okay, okay. And so I'm just guiding them to take. We have to tell them that we are going to take. Okay. I'm just supporting him. Okay. Ready? 1, 2, 3. Sit. Okay. So see, I'm supporting their leg with my knees. See. So this is what we have to take. Okay. Otherwise, they will take their knees to hit us. Okay. Because of fear, they will take their knees upward and it may hit on our body. Okay. And one more thing, when we take them inside, okay. When we take the patients inside, we should not hold like this. Okay. And don't go back. Magesh, don't go back. Okay, come to me. Okay. கொஞ்சம் கிராஸாக உட்காந்து நான் பேக் ஷோல்டர் தெரியுது அங்கே கொஞ்சம் கிராஸாக. ஓகே. So we should not stand this way because it will put more stress on our shoulder. So that we have to see inside until our neck level. Okay. So if we stand this way, it will put more tension on our shoulders. I will show you. Okay. If I stand this way, see, I have to carry it with heavy strain. Okay. So if I sink inside, see easy. Just he is floating. See. Okay. So this is the way. Okay, ma'am, got it? Okay, you can try it once you reach day 1. Yeah. Okay. And the patients will be there will be more fear. Okay, so they may have phobia. Okay, to create them confidence and to reduce phobia, we can teach them some breathing exercises. But the most of the time, the first session will be like only being in confidence and make them steady. So visually, from the second session only we will start. Okay, so I need words. This will be very helpful in pediatric population, especially cerebral palsy children. Okay. So like this way, it is a playful activity, so we can ask the patient, especially children, even the older age patients will be very happy with doing this such type of exercise. Like we have to encourage blowing in multi directions. Okay, so this is the initial exercise. The next we have to
ask them to blow on the top of water. See? Clear, sir? Okay? So like this. We have to engage more repetitions on the top of water. Like this, okay? And around 20-25 times. Then we can ask the patients to do half the mouth inside the water and half will be out. Okay? Like this. Everyone can practice. You can practice. Okay, so this breathing exercise and playful activities will gain the confidence inside the water. Okay, so, and the next level, we can sink inside and make it flow. Okay, like this, or even we can sink entire inside. Okay, so this is the way we can make it confidence in the water. Okay, gain the confidence in the water. Okay, so let's move on to the Halloween technique. The first technique, the first ever, and the most of the aquatic exercise is based on Halloween and biomechanical system. Okay, so the first I'm going to start how to initiate tibialis. I mean, how to facilitate tibialis anterior. Okay, usually slow patient, the most of common issues they will not be able to lift the foot. Okay, so that's actually okay. So we will see how to stimulate the vasculature. Okay, so actually in land it may take months and more number of therapies and stimulation and everything. But in aquatic field, we can easily stimulate the tibialis anterior and just holding the patient's feet. Okay, hold the feet. Okay, and ask him to go just backward. To maintain the posture, he may need to initiate even without drawing them. Okay, they will start using diaphragmatic action. Okay, so when we ask them to come forward, so it will work on abdominals and tibialis anterior strongly. So this is the best way to stimulate the tibialis anterior. Actually, we have patient in 2 or 3 sessions. We gained good results on him. He is a stroke patient, so he came with severe circulation weakness and circumferential weight. So we did these exercises along with more technical technique. So we gained good results on him. So this is the okay. So in case the patient is not confident, they may be because they will use other muscles group. Okay, so they will make them. We can put them on a collar. It's a floater actually. The normal pillow which we use to travel. Okay. So if they are on the neck pillow, they will not sit inside. See? Okay, so now I left my hand. Now I ask him to come. See, now he is using this flexors to come up and also the abdominals. Okay, so this is the best way to stimulate the abdominals and that's flexors. Okay. So initially the patient will be
more fear, so they will make their body very stiff and it's difficult to do the exercise accurately. Okay, maybe in 1 or 2 sessions they will be comfortable. Okay, and one more thing I forgot to tell you. So like we should know who will float and who will sink inside the water. Any idea? யார் உள்ள முங்குவாங்க? ஃபேட்டா இருக்கவங்க கீழ போவாங்களா இல்ல மசில் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கவங்க கீழ போவாங்களா? மசில் ஸ்ட்ராங்கா fatty people always they float. Okay, so if you take the fatty people, they will float easily, and the muscular stronger people will sink inside easily. When we think about the patients like paraplegic, okay, so paraplegic there will be no muscle action. Okay, so when we take spinal cord injury patients, their both leg will go up. So this way, both leg will go up and their trunk will go down. It will sink and the leg will float outside. Okay. So we have to be careful with the spinal cord injury patients when we take them inside. So initially, when we take them inside, immediately their legs will come up and their trunk will go down. So we have to give them better support to make them steady and vertical. Okay. So if you think about the hemiplegic patient, so inside which side will go first? Inside. Affected side will float up, and the unaffected limbs will sink inside. Okay. So usually they will float like this way. So we have to give them correct support to maintain them in a good position. Okay. So this is what we have to be very careful when taking. Because he's on program, he's on product, so he will not sing inside. பேக்ல இருந்து உடனே ஒரு கார்டு எடுத்து If we don't use the chorus, we have ஆமா, ஒரு சீக்கிரம் to support them on their back. உடனே வா மேலே மேலே So one more exercise. சீக்கிரம் சீக்கிரம் வா Okay, so I will teach you how to use the metacentric effect over there. Okay. So I will show you another best example of metacentric effect. So when we take the patient's float, we have to take them this way. Now he will not sink because he is uncollared. Relax. चिन्ह का नाम आवला चिन्ह के लिए बोलेगा मुंगे चिन्ह का नाम आवला so I put this both feet under my axilla. Okay, so now I'm just holding just below the knee joint and now I will ask him to come towards me.
So this stroke and spinal patients, we can encourage them to do knee and hip exercises. Same exercise, but now take your 4 fingers on your both hands. Okay, 4 fingers out. Only fingers. Only fingers. Fingers. Yes. 4 fingers out like this. Yes. Yes. Now try. Come forward. Come forward. Come forward. You know? You see, it's easier than so in the initial phase of illness, when we want to initiate movement, we can use like a charge muscles. Okay, so this is one level, and the another level, I'm taking the speech on my knee. Okay, same exercise. I said like, but different effects. Okay, take a look at that. See, I'm not supporting him. He can easily fall off. Okay? This is what I have said. Okay? So when we take the patients again, so we should not just leave them like this. Okay? If we leave them like this, they will try to get up from the pool and they will use their neck extensor. So what happens? Automatically they will sink. Okay? So we have to take them and make them stand proper support. Okay, so in case if you are loading like this, so we have to keep one hand support on the back this way, okay, and the other hand on the cuff knee. Okay, now I'm just going to push this down and with my right hand I'm going to take up. Okay, so I'll show you. Okay, last one. Last one. See, I'm just okay. So otherwise, they will use their neck extensor and they will easily sink inside. Okay, because when they try to come up, they cannot use their abdominal suppose and immediately they will start using their neck extensor and they will sink inside. Okay, so we have to take them up right this way. Okay, if any doubts, those who have some doubts, they can come inside and ask, so I can clear their doubts. What is the depth of the school? Yes, sir. So actually, I had everything inside in the presentation, but unfortunately we have less time, so I didn't do that. So this is like 3.5 feet height in the this end, and that end is 5.5. 5.5. Yeah, this pool is designed for me. Actually, I asked Dr. Duhan this depth I need because then only I can do exercises. Because the next upcoming exercises we need more depth of water. Okay, so I will take patients there. So then only I can encourage them such kind of exercises. Okay, so here it is 5.5 feet and then it is 5.5 feet. So usually
therapeutic pool, and even the open swimming pools will be like this. The one end will be low height, the other end will be even we can see 6 feet, 12 feet height pools. So this is what I'm telling you. So if you want to encourage some strengthening exercises, so I can show you. Mic கை வலிக்கும்போது மாத்திக்கோங்க. This is aqua dumbbells and this one is aqua noodles. So all these equipments will float. It will not sink inside. So if you want to take this inside, we need to give more force. We need to generate more force. See, it is like dumbbells, but just opposite of iron dumbbells. Okay, so iron dumbbells, if you take it up, so gravity pulls, you will give upward thrust. Okay, but here we have to pull down. So that's what I said. So if we know the muscle action and biomechanics, we can generate more other exercises. Okay, so I'm not going to show any specific exercises. I'm going to show some exercises for abdominal strengthening. Okay. So side load. This is one of the best exercise for core strength. See, I'm holding the upper noodles on the middle part, okay, and pulling it down, okay, and look at my feet. I'm just going to stand on my toes, okay. So see, I'm just putting until my chin level, okay. So now my core is working. Okay, if I take this down and come up, it will work more effectively. Everybody can try. நல்லா படுத்து நம்மளோட பேக் வந்து யூஸர் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும். சின் மட்டும் நல்லா மேலே தூக்கிக்கணும். அதாவது சின் வந்துட்டு கோடரில் டச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். வீட்டு வந்து வீட்டு க்ளோஸ் So we can use this aqua noodles in many aspects. Okay, see, this is for hip extension. See, so we have to make the patient support on one side. Okay, see, for my leg, this is less resistance. So if I want to make more resistance to the patient, I can add one more noodle. See now, I feel more support. I have to hold patient over there. Other side will not rise. So and short lever. Video clear ஆக முடியல. இது தெரிஞ்ச அமௌண்ட் சொல்ல போறதா தெரியல. Clear. Okay. So long lever and short lever. Same like as well as
drugs are present, then we can do that. So if you are not if the patient is not comfortable, in case the noodles is slipping, so we can use this valve. We don't have time. I'm just applying down like this. We can apply it on the patient's leg and encourage. But if you want, we can add one more. We have. Okay. So this is what about Bharatko technique, and we will move on to the next technique. That is Bhadradas method. Actually, this was first practiced in Bhadradas River. It's in Switzerland. Okay, so they use the rings to float the patients on the water, and the rings will be lifted. So usually, so this is like this. So we use pipe tubes, tire tubes, and children's small cycle tubes for feet, and for hip region we use pipe tire tubes to float. Okay, for professional for professional practice we use aquadoll instead of deep rings. Okay, even we can plaster it like a ring, and we can use it. Okay, we can plaster the aquadoll like this. Okay, if we put Fevikwik over here and we keep, it will hold. Okay, it will not come up unless we stretch. Okay, so we can take the aquadoll on the patient's neck like this, and we can take them float. Okay, so I will show you how to start. Yeah. This Bhadradas technique we use neuromuscular facilitation. I will show you. Okay, I will show you. Okay. Yes, we can use this aquadoll on leg, or else we can use the collar again. Okay, so this will be more comfortable. And one more thing, actually, this neck pillow is very dangerous. There are two types of mounts. If you open, immediately it will deeper. Okay, so the patient will sink inside suddenly. Okay, so there will be some mounts. So if we press like this, then only the air will come. So such type of neck pillows we have to buy. Okay. So we have to take the patient the same way as the doing. Okay. Look at the hand and just put the hand down. See. Okay. So this is the professional way, because we may practice this technique on the opposite side. So we cannot hold the bacteria like this. Okay. So we have to keep our hand this way. Okay. Okay. To make them flow. Now I'm changing the hand. Okay. So either noodles or ring, we can easily apply it. Okay. So see. I'm holding the patient like this. Relax. Okay, relax. Relax. So I'm holding at the middle of the noodles, okay, and I'm just putting it down. Okay, that's it. Waist level. I'm holding feet again. I'm holding it in the middle. Okay, that's it. So in case the patient is heavy, we can use 2 noodles at the waist level.
வெளியில பேசுற சத்தம் இங்க வரைக்கும் கேக்குது. So, in case the patient is very heavy, so we can use 2 noodles at the waist level and 1 is enough for the feet. Okay? So, now we are going to start. Okay? That's all. So we can use 2 forces. One is approximation and the other same time and see, and in bending, automatically strength so this will come from the initial phase. So when you don't have even 0 power, okay, so we can support the movement. See, so here, so I want to turn the right lateral flexors, okay. So in right hand, I'm just going to apply traction, and the left hand, I'm just applying torsion, okay. Stop. Now, again. Same. See? Okay. So this is what we will do in the initial phase of treatment. And this is, so he is not a patient since I took his hand this way, okay, but this is impossible with stroke patients because they will not extend their elbow or leg, okay. So in that case, we can use short lever, okay. We can use short lever in case of stroke, or in case the patient cannot extend their elbow or cannot support their elbow. Still the same technique, we can use. Same way, even we can ask the patients to do their front Four. We will finish by 5 o'clock. Okay, make it fast. So, Rakesh, right side, B, that's one more. Perfect. Nothing, that's one more. Right side, right side. Right side, another, right side. Glance out, glance out. Right side, right side. So in the later phases, okay, we can ask the patient to do their side transfer, inside transfer, outside. So this is very difficult in the lab, but in water it's very easy
So this is what the reverse ring, and we are going to apply 3 and techniques here. Okay. So in this technique, we will hold the patient's hand this way. Okay. We will flex the wrist and flex the finger. Okay. And we will ask the patient to do finger extension first. Okay. Then followed by wrist extension. Okay. So this we are going to apply now. கரெக்டாக வந்து போடுதோம் அப்படின்னா நல்லா பேஷண்ட்க்கு என்கரேஜ் பண்ணணும், இதை குடிக்கக்கூடாது. குடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சைட் சிக் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணிடணும். ஓகேவா? இது இன்னொரு ஃபியூச்சராக நவராது. இதுதான் நான் சொன்னேன், இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அந்த இது ஓப்பன் ஆக்ஷன்னா சடனாக வந்துட்டு டீப்ளேட் ஆகும், அவங்க வந்து சிங்க் ஆவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துட்டு அந்த மவுத் வேறு மவுத் இருக்கணும். So now I'm going to ask him to do wrist extension. Finger extension. What is finger extension? It's powerful. Wrist extension. See, I'm not giving any force. See, produces full range of motion at its shoulder, elbow, and wrist, and elbow kai ulla madadne, wrist madadne, knees madadne, I'm just standing on the outstanding position and I'm not going to apply any force. Okay, only I'm going to apply resistance on wrist extensor and finger extensor. Okay, finger extend left, finger extend left, wrist. Very good. Okay, that's it. You can apply wrist flexion, finger, probula. That's it. So this is based on PNF, proprioceptive neuromuscular technique, and this is very good exercise for stroke patient. Initially, the patients they cannot able to make the extension powerfully. Okay, so we have the training them to do exercise. So later on, please we can start them. So now again, I'm going to remove the ring. Okay, it's the same way. So first we have to remove the ring from feet. Okay, I'm going to say put my finger here and push down. That's it. Okay. Okay. Use the finger. Again, continue. See, we have to put one hand on the top of the knee and the other one back.
So usually it takes around 1 hour. So we will not use the single technique. I will use multiple of techniques like Halimic, WSG, what soup to relax the patient. Same time I will use aquatic fitness also. Same time I have video. I will share it with the group. So what's the session plan? Is every day you do to patient or? So actually, it is more, since it is more cost effective, we can take them inside every day because it's not harmful since the water is temperature water, okay? So you will not produce any infection, okay? Even after you finish the session, you do in a bed or you send the patient back home. The treatment will get over here. It will be a complete treatment for the stroke patient. I didn't get your question mark. When you take the patient every day, so you do a complete treatment over here, or even you do in a bedside and any other activities. You asked me In the whether, stroke patient. yeah, you asked me whether we will take the patient directly here. No. When you start with the aquatic therapy to the patient, if you bring the patient every day to a pool, so it Yeah, will be a that is complete. what I am coming to say. Since it is cost effective, so right now we are taking the patients either alternative days or weekly twice. Okay, because it is more cost effective. So if the patient is willing, we can take them every day. And we will not do only aquatics. Okay, we will do aquatics and as well as land-based exercise. We have FES functional stimulation and we have body weight supported treadmill system, everything. So we will use like a holistic approach. We will use most of the technique which suits for this. And as well as we will take them for a trip. Because aquatics will give us easier mobility. That's what we plan. So one technique I forgot to tell you is it's on alleyway. Okay. Yeah. Sir, I'm doing quick start. Yeah, time mana? வாய்ப்பு நடுவு தாயில சரி அதனால வந்து பார்க்க சொல்லிடுறேன் சரியா வந்து பார்க்க சொல்றேன் ரிலாக்ஸ் நல்ல அண்ணாந்து பார்த்துக்கோங்க ஒன்றும் ஆகாது சரியா பயப்படாதீங்க Usually stroke patients they will present with very weak movement on their affected side. So something that if the right side is affected, usually we not bring the front to the to front. Okay, so usually they will walk this way. So they will not take their spine and shoulder to the forward movement. Okay, so to encourage the front rotation, so do easy exercise. Okay, see, make the patients to flow. Okay. சொல்லும்போது கையை ஸ்ட்ரைட்டா இவ்வளவுதான் தப்புறோம் okay so we can keep their feet on the chairs see I'm not doing anything so this is what as an experiment okay you bring the hand this way. So if the right side is affected, we have to encourage exercise on the left so that the right side will walk. Okay. In the initial phase of illness, we can encourage such activities. So later on, we can use like I did this way. Cross.
Regarding aqua fitness, actually, as I said, we focus on 10 pillars and 7 drive uses. Okay, so aqua fitness exercise, we cannot encourage from inside the water. We must be there in the pool deck. Okay, the coacher must be stand on pool deck, and the participants will be on the pool. Okay, so whatever exercise we do there. Okay, they will copy here and okay. So if possible, I will show you the video there. So like if I from the pool deck, so imagine if I am standing, you will be a drawback. Whatever exercises I do here, actually நான் இங்க இருந்து தான் பண்ணோம். இங்க இருந்து பண்ணாதான் உங்களுக்கு எல்லா மூவ்மெண்ட், particularly leg movements சரியா? So அதுக்காக நான் லெக்ல இருந்து தான் இந்த எக்ஸசைஸ் என்கரேஜ் பண்ணோம். பட் இப்போ ஆல்ரெடி முன்னாடி போனதா ஸ்லிப் ஆகுது. ஆல்ரெடி நான் விட்டேன். அதனால இங்க இருந்து with a treadmill. Treadmill we kept outside. Actually, that is very simplest exercise. Net connect பண்ணிடலாம். இது கேமரா போட்டுருக்காங்க. அந்த ஸ்டாண்ட் அங்க பெரிய ஸ்டாண்ட்ல இருக்கு நினைக்கிறேன். அவன் இல்லையே சார். என்ன சார்? மொபைல் இல்லனா மொபைல் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மியூசிக் போட சொல்லுங்க. நல்ல ஹிட். சார் நம்ம குரூப் தெரபிக்கு ஒன்று போடுவோம்ல அது போட்டு அது போடுங்க. ப்ளூடூத் இருக்குல்ல? என் மொபைல் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ளூடூத் இருக்குல்ல? என் மொபைல் அந்த ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த பாட்டு So, இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் நீங்க வந்து அப்படியே ரெஃபர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I go this hand okay, so when you perform aquatic fitness exercise, so always plan transverse plane for aquatic movements. Okay, so there is no meaning in lifting the hand out of the water. Okay ma'am, so always we have to plan movements this way. Okay, இல்லையா கிடைக்கலையா? உங்களோட கரெக்டாச்சா? அப்போ உங்களோட கனெக்ட் ஆயிருக்குதுனால அப்ப இங்க தான் இருக்கும். ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கு. இல்லனா எனக்கு ரிங் பண்ணுங்க இங்க இருக்கு. So and we can give them dual casting. When they do exercise, we can throw a ball to them. So they have to focus on this, and we can give them chalk. We can come here and talk them. At the same time, they have to do exercise. So this will be multitasking activity. சென்டர் நம்மளோட இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட். மேல இந்த நடுவுல இருந்து அப்படி இருக்கு. இந்த And we can, from the desk, we can give them theory that we are going to take
5 minutes like that. Okay, that's done. So when we do the aqua fitness session, as I said, so we should not continue the exercise along with them. Okay, you got it? Because since we will be standing on the land and there will be on water, their fatigue level is less compared with us because we are standing on the land. Okay, so when we do the exercises, ask the patient to do. We have to initiate some 1 or 2 moves. After that, we have to encourage only to glass. Okay, so we should not continuously do exercise along with the patients. Okay. Cardio exercise. Sorry, the actually LSVT exercise not one no. LSVT comes down. So LSVT is LSVT. Learn about LSVT exercises. Lee Silverman voice test. So earlier it was Lee Silverman voice treatment, and later on it was developed as LSVT peak therapy. Okay. So let's start. We are going to take 1 leg forward, okay, at the same time. Searching for someone to save my soul. Illustrated with therapy, always focus on bigger movements with the higher force. Okay, so we have to do these big movements and much force. That is okay. See, this is very effective exercise for exercises. So yeah, we used to do group therapy sessions in land as well as we have group therapy sessions in water. But usually in the room around 12 to 13 patients they used to come for group therapy. But here we can take only 4. So we take less number of patients here. So in the upcoming days I will share the video in the group, and then if you ask any doubt in the group, so I can take the patients here at the water and make the video, and the last session timing 4:30. 25
சைடில் வைங்க சார், கேமரா முன்னாடி வைக்காது சார், கொஞ்சம் சைட்லேயே வைங்க, கேமரா முன்னாடி வைக்காது. எல்லாம் உங்க ஃபாதர் பேரு ஃபாதர் பேரு ஓகே நான் பேச மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்சோ actually in this session we will not talk with the patient, okay, so before taking the patient to the session we will have to give the proper guidance, okay, so like we will ask the patient to relax and close their eyes, okay, so to the entire session the patient must close their eyes, okay, the muscles must focus on reducing the stress, anxiety and muscle tone, especially spasticity, okay, stroke patients, okay. So this session is going to be under what's up? This session is going to be entirely silent session. Usually, Mayandi sir, Mayandi sir, Mayandi Alex, இந்த போனோட லைட் மட்டும் போட்டுட்டு இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? So once we have given the instructions to the patient or to what's the receiver, so we don't need to talk with them. Okay? So in this technique, actually you take the patient and like this. Okay? See, I'm taking his hand. Okay. So pain the na so that light off nahi hai, and so we have to check whether the patient limbs is sinking or floating. Okay, actually he is floating. Okay, no. So then we don't need to put a floater. Okay, so we just hold that. கொஞ்சம் லைட் போட்டுக்கோங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு லைட். So if the patient's legs are sinking, we must wear that floater. Okay, so there's another link that we used to put over here that will make them float this way. Okay, the lower legs will go down and their thighs will be floating up. Okay, that will be very easy for us moving them. Okay, so in the entire session we will fold them in this position and we will give movements. Okay, so sir, any mic connect பண்ணிட்டீங்களா சார்? இல்ல அங்க வச்சுக்கோங்க தேவை. ठीक है अच्छा. So when what's the provider and what's the receiver's body in contact, okay, so we have to wait for the breathing pattern of both of them to get synchronized. Okay, so when the breathing pattern synchronized, if I want to hold the breath, I want to hold the patient's breath, so I can hold, so at the same time, so they will understand they have to hold the breath. Okay, got it done? Okay, so because of this in contact, so they will understand if we hold our breath, so they will also hold. If you start breathe, then they will start. Okay, so instead of that, okay, because I am going to take him underwater, okay, so instead of that, okay, so this synchronization will take time, so that you can give them two tap like this. Okay, so we have to give them the
proper guide that if I tap like this, you have to take a deep breath and hold for a few seconds like this. Okay. So if you give the tap, so they will hold the breath. So that time we can take them and so you can switch off on it. While the break is on, now we will go. While the Right switch on. So always what should be done in this situation. Okay. So usually they will put floating the lamps on the tools. Okay. And remember, don't take the patients who have blood pressure for issues because Doxy will reduce the blood pressure dramatically. Okay. So if the patients they have low blood pressure, it's under risk. Okay. So we cannot take Doxy. Even for us, the blood pressure will reduce once we take the Doxy. Okay. So those who are with low blood pressure and BP4 issues, we should not take them. Okay. Let's start. Then mobile will be done. காலையில் மைக் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. இந்த பிளான் காலையிலே பண்ணியிருந்தேன். நான் சொன்னேன் அவங்க தான் ரெடி பண்ணல. செஷன் முடிய போகுது. உங்களுக்கு அப்படியே அசைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாரத்தில் 2 தண்ணி அசைக்காதீங்க. சரியா பேசலாம். சரியா முடிச்சுட்டு வந்து எப்படி சொல்லிருக்குன்னு சொல்லுங்க. சரியா see I'm supporting them like this and in the professional way. Okay, we should not go there like this. Okay. Usually we have to wait for synchronization, but here since we don't have time, so I'm going to start. Okay.
You should have gone so that you have to start from data from this kind of wall and you have to proceed from there. Okay. So, அப்பதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ப்ளசன்ட் ஃபீல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். Concept okay? Okay, so we have to start from here and we have like this way out. We should make the patient stand this way. Okay, until then we will be closing their eyes and we have to in the progress and then only in the complete everyone wants to feel very well. Bullet club. Underwater plan. First stage one class. एक बार दो सुबह இது செந்தூர் வந்து 8:30 அது கூட முன்னாடி இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சம்மர் ரஷ்ஷா இருக்கும். ஆமா இதுக்குமே கேட்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எவ்வளவு நீங்க எதுல போய் போறீங்க? செந்தூர் இன்னும் ஏறுவீங்களா? செந்தூர் 8:30 அதான் சார் இப்பயே போய் இப்போ சீட் வாங்கி சரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கிட்டு போங்க. சரிப்பா டைம் என்ன? 4:30. Okay, we'll finish at 4:45. It's informative. It's very informative. So actually, I learned all these techniques. I 1 year I get my foundation. It is what we and again, and after so I have all the techniques here within 3 years. Okay, so if you want to learn mathematics, maybe in the future we will take only a limited participants like 10 or 12, so that time we can learn much more better. And that will be not like one day session, maybe 1 week. It will be like not like a workshop certificate. It's going to be a practitioner certificate. Okay.
அண்ணா போங்க. சொல்லு முத்து, சொல்லு முத்து. ஆமாம், உள்ள இங்கே முக்கியமானது போயிட்டுருக்கு. முக்கியமானது உள்ள ஏதோ இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மேடம் வேறு கொஸ்டின் கேட்டுட்ருக்கு. சரி சரி. அண்ணா அண்ணா இந்த சைடோ இப்போதான் கொஞ்சம் மேலே வந்துடுங்க. ஒரு ஃபுல் ஒயிட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஸ்லோவாக பண்ணுங்க. என்ன ஃபுல் ஒயிடில் இருக்கு. அண்ணா அண்ணா கொஞ்சம் வெளியே போயிருங்க, வாய்ஸ் ரொம்ப கேட்கு. கொஞ்சம் வெளியே போங்க, வாய்ஸ் ரொம்ப கேட்கு. கொஞ்சம் வெளியே போய் பேசு.
சார் வரீங்களா? வரீங்களா? முடிச்சுட்டு வரதான் பிடிப்போம் அவங்க சார். உடனே ஒரு 5 minutes. 5 minutes 40. Okay. Please hold for a
இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் அடுத்தது நாளைக்கு மெடிசன் Thank you so much. Thank you so much for sharing all this. But I need to ask you questions. Can come to our Yeah. Sure. Matela kalbita. Tinggal di testing mereka One second. kalau